Welcome to today's episode. I'm Sophy Lucose, the co-founder of Adventures, the event company, and I'm thrilled to have Dr. Sheeba Veluthoor here with us. She's a pioneer scientist and an entrepreneur who is creating waves in food and water testing through her company, the CoreValleys. Dr. Sheeba, it's really nice to have you being here, and it's really nice to have a person like you with your expertise and passion in this field. Let me start with asking you, you were a research personnel and across the world you have done a lot of researches, and from there you started your journey as an entrepreneur by starting your company, the CoreValleys. So what actually inspired you or initiated you to take this step? First of all, thank you, Sophie. It is actually an honor to be interviewed by you because you were the one who introduced me to BNI, which is the business platform. Thank you so much, Sheeba, for that. The journey to CoreValleys from Italy. I have worked in many institutions like Italy, France, Paris to be precise, Tokyo, and then the US at Oregon State University. Coming back to Calicut, my home place. CoreValleys I have founded, which was actually, it was like waiting to happen because I have, me as any normal person, I wanted to make a difference in the society. Oh, so when I saw a gap of reliable quality testing, a deficit of quality testing laboratories in Malabar area. Okay. So that was, it was like I had to do so you it. mean to say that after having done so much research and all that, you wanted to give back something to the Indian society. Exactly. That was so nice of you, Dr. Sheeba. And well, your CoreValleys is into food and water testing, right? So how important is that in today's world? Food, like the last meal you had, did you think about the quality about, you didn't? No, I didn't. One never thinks you about feel the hungry, quality. you just eat whatever comes in front of you. You think about the taste, but you never criticize the quality unless you we don't look something. into the, we don't look into the quality because we are more drawn to a food through the taste of it. So when you go to a hotel, like if say in Malayalam, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. വിഷ്വലി നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു അപാകതയുള്ളതായിട്ട് തോന്നാറില്ല. പിന്നെയാണ് പണി കിട്ടുക. ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ പോയി പണി കിട്ടും. അതേമാതിരി നമ്മളുടെ ഹൈവേയില് പണി അറിയില്ല. ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു be preventive or cautious about what you are eating, and it's like insurance. Insurance നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാലേ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുള്ളൂ. But നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്തു വെച്ച്. So you mean to say prevention is better than cure? Yes. Exactly. So that's the reason why you might have thought of starting this food and water testing. It was like the window of the door was already open there, but nobody noticed. Nobody noticed, so you pioneered into it. That was really great, Dr. Sheeba. What are the misconceptions that people do have about this food and water testing? Our myth, was it difficult for you to break that myth, or make them understand that this is required? I am still in the process of creating that awareness. Of course, if they can't see the concern there, idoru fire alarm madri, it will not blow it in your in front of you that other danger undu ennullathu. You have to be cautious. Adnale namakku adu prevent cheyan pattu nammale health ne kore kalam adoru buddimuttayittu thonittundaയിരുന്നില്ലേ when you get to talk to people and tell that your food and your water has to be tested before? Did you feel it as a challenge? Yeah, it was challenging. ഒരു ആളോട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് കണ്ണാടി പോലത്തെ വെള്ളമാണ്, ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല.
അപ്പം സോ ഐ എം ലൈക്ക് കണ്ണാടി പോലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അവെയറാണ്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് പൊല്യൂഷൻ എവ്രിവെയർ, യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ലങ്സ്. സോ പ്രോബ്ലി എവറിബഡി ഈസ് അവെയർ അബൌട്ട് ദ നോട്ട് എവറിബഡി ബട്ട് most of the people, especially the people who are in the urban cities, they do feel the congestions and then there are people who don't know why this is happening, because they think that idende oru basic part enikku asugamayitte vanna poleyaanu what people think about it. Ipo varuna epidemic diseases like cholera, ഇപ്പം ജോണ്ടിസ് ഭയങ്കര പ്രിവാലന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ പത്രത്തിലൊക്കെ കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Some youngsters also have passed away due to jaundice. So it's actually a waterborne disease, അല്ലേ? Okay. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ കോഷ്യസ് ആവും. ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു going and given speeches to inside colleges, schools-ലൊക്കെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. If some residential people they want to residential associations ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ I can come and speak to them about the you make them understand why it is very important in today's world, because every place and every area of contamination is happening these days. So it's very essential that we do that. We also conduct, sometimes we also do camp water testing camps ഒക്കെ നടത്താറുണ്ടല്ലേ? Okay, ഈ food manufacturers, how important is that they come to you for a testing, and do they really come to you, or is it very important that because അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് they sell it out, isn't it? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ they sell it out, is it important for them to come to you for testing their food? Yes, ഒരു ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിന് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. For any entrepreneur, reputation is very important. Reputation is linked directly to the product that you are producing. Exactly. So ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, ഫുഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ you will get into losses, that's for sure. So പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് they don't think about it, they don't invest much into quality. But let me tell you how important, because അത് ഒരു റീകോൾ വരുമ്പം ഫുഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീകോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ you will get into much more bigger trouble. So it is better that they understand that and do it much before that, അല്ലേ? Exactly. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അവര് മിക്കവാറും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ട്രബിളിലായ ആൾക്കാരായിരിക്കും. ബട്ട് സംടൈംസ് people who are starting out, they come to me. കുറച്ച് എന്താ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവയർനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ might be they think about it much before they start. And they come to me, and then I help them with the shelf life, nalla shelf life kittan vendite what all you have to take precautions, contaminations engine prevent cheyyam antha karyathilakka me and my team we give consultancy. Okay. Let's talk more about CoreValleys. What are the services that you provide in CoreValleys, and how does it stand apart from other these kind of testing laboratories? CoreValleys is an NABL accredited laboratory. That means we are ISO 17025, which is a laboratory, international laboratory standard another. Okay. So അത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിൽഫുൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ. വി ഹാവ് ടു കാലിബ്രേറ്റ് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ NABL അക്രഡിറ്റഡ് ലബോറട്ടറീസ് ആയിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണ് റിസൾട്ട്സ്. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത് NABL. പിന്നെ we have to ensure that we get proper training, and then our staff gets consistent results from testing. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് NABL accreditation കിട്ടുന്നത്. So the services that we offer are mostly analytical, chemical testings and microbiological testings. Chemical testings വരുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, STP പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്, ഓയിൽസ് ഉണ്ട്,
fruits and vegetables and milk and milk products and coffee, tea, atta, cereal, Okay. all kinds of, there are many categories in food. And then there is also cosmetic testing. We also do. Cosmetic manufacturing testing quality control നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. Okay. And in food itself, we help them with the nutritional labeling, then shelf life study, food safety and quality testing. Okay, so basically what you mean to tell is that somebody thinks about manufacturing of food or any of those kind of, like say confectionaries, bakeries or any kind of food which they are thinking of selling outside should be first tested at your laboratory. Yes. And then it should be labeled and all safety measures should be maintained before it goes out in the market. Is that what you're trying to? Exactly. Okay. So if it complies to these food safety standards, then people have more of a belief in them. Okay. It's safe to consume. It's very safe to consume these days. Okay. How about any new projects coming up, any collaborations coming up with your CoreValleys? Are you looking into some kind of collaborations into this food and water testing? Yes, of course, we are always looking for collaborations. What kind of collaborations? Collaborations with government institutes like NIST, IITs, IIScs, with colleges, because students come in from them to do research, which I am basically passionate about. Okay. And then we also have business partners, who other companies partner with us to bring out some products, because we help them develop products, novel products for the market. Okay. Because we have a research wing as well. Okay, now that you said that you are looking for collaboration with these government firms and all, does this food and water testing that you do stand by the basic standards of these government, or how do you try to bring it under the regulatory standards? Yeah, because ഞങ്ങളുടെ ലാബിലത്തെ ടെസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ FSSAIൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So if you ensure your products are according to those standards, you can be safe. Like it's like ഒരു വീട്ടിലെ ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ, FSSAI is watching over you. Okay. And വീട്ടിലെ അമ്മ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ മതി. Okay, so you mean to say when ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ regulatory process in the government puts in, you help them stand by the standards. CoreValley is one company that helps these manufacturers of food and other it might be cosmetics, ഇവരെയൊക്കെ ആ regulatory standards you keep them intact, and അവരുടെ ഒരു certification വേണ്ടിയിട്ട് you help, because you are testing. As you said, your company is also accredited to so many institutes, so it helps your certification for them to be safe. FSSAI and drug control everywhere, our APEDA, these places approve our certificates. Okay. So that if you want to export outside of India your food products, our certificates are approved. So yeah, okay, that is really very interesting, and I think more and more entrepreneurs who are into this field should come forward to take your expertise and to get your certification from you. Okay. Dr. Sheeba, you've been into the production kombucha. Can you just talk about your kombucha and what are the benefits of this kombucha that you kombucha make? Is something which is I'm very passionate about. Probiotics. Yeah, we know that because we always see you coming with your kombucha bottles, and we love drinking them, though I don't know whether we really do drink it for the benefits of it, or whether we drink it because we love the taste of it. But whatever, it is really nice. But yes, I know it does have a lot of benefits, so if you can just throw your insight on that for us. Kombucha is a probiotic drink. And of course, like you said, it was the taste that attracted me also to kombucha.
because I had tasted it once before when I was doing my PhD. At that time, I was not at all into probiotics. I was a hardcore chemist at that time. And when I tasted this kombucha in my friend's home, the taste stayed with me. But when after many years, recently when I started my interest in probiotics, I remembered that kombucha. And then I seeked out that friend of mine, and of course we had kept in touch, but it was not kombucha was never in our conversations. But then I seeked out her home, and I went there, got the culture, and started my work here. So kombucha is actually a probiotic drink, which is basically from black tea. You ferment it with this culture, sugared black tea, and you get a vinegarish drink. Okay, yeah. With the mushroom floating on top. Which is actually a starch layer. And it is, when you stop the fermentation, it is slightly sour and sweet, and it has carbon dioxide, so aerated. So how does it affect us when we drink this? How do you tell us, like, when are we supposed to be using this, and what quantity, and what does it help us in our health benefits? Yeah, research has proven that vinegarish drinks, when you consume it before your food, before you take anything, any carb, it reduces the sugar spike. So when you have a big, when you take something sugary, you have a big sugar spike, which affects all your organs, which is not good. It's like a punch on your immune system. Okay. So it should be maintained on a certain level. Yeah. Okay. That's why sugar is not good for your health. That's why experts say this thing. But sugar is essential for our sugar. Carbs are essential for our health and for our energy. Yeah, correct. But if you have kombucha, the sugar spike is reduced. It's in a like. So you if mean it's a spike like this, the kombucha will make it stable. The curve will be smaller. It will not be a big spike. So it's always best to consume it before your food, so that all the extras that you're having will be stabilized by your kombucha. Yeah, especially if you're a diabetic, this will help you. Oh, really? It does help a lot. Yes. Okay. Thank you so much for that. How many times do you think we should consume this kombucha to keep ourselves under control, or to keep our metabolism stable? You can have a small shot just before your meal. Before your meal. Every meal. I mean to say the breakfast. If you have carbs in it. Okay, whenever you have carbs, then you can just have a shot of your kombucha. Like 30 to 50 ml you can just. Okay. Right. Dr. Sheeba, you have actually transitioned yourself from an academician to entrepreneur. So, and you have worked in many places across the world and even in India. So has this helped you shape yourself, or how has this helped you in starting your CoreValleys as an entrepreneur journey? What has it taught you as a lesson that you have? Yeah, I feel that everybody should have that kind of global exposure, because I have worked in Italy, where people are very exuberant, very passionate about whatever they do. And then there is France, where they are much into beauty and fashion. And then the US is like a free country, where your views are valued, and it's a free country. You get equal opportunity everywhere. And then Japan, where everybody is so polite. They are so polite. Even if you are angry, you don't show it out. Okay. They're very polite. So I have learned imbibed all those qualities. So you think all these qualities have come into you also? I don't know. They have come into me, but I could get that
once in a while at least I could adapt that into my system when also. it's required. Yeah, we do understand that, seeing your very calm and poised nature, we do understand that all these have actually yeah, you have really developed your personality is really emitting all this out, like, you know. So see, your transition from an academician to entrepreneur, what is the biggest lesson that you have learned out of this? Academician, when you are into academics, you have to be persevere for you know, to get that result. Most of the time you get negative result, but then when you get that, you are always striving for that positive result that you're going to get. But then so that's about perseverance. The same thing if you come into entrepreneurship, that's what you're waiting for that big success all the time. So I see you have a goal to achieve, you have something to look forward to. Yes, the other thing you say that you just have to complete the certain works that has been given to you. Okay, that's a great lesson that you have learned, I think. Yeah, the last question. Finally, when we wrap up, I would like to ask you a question, like, you know, which I have in fact asked you in the beginning. Again, it's for our viewers to understand how important it is to our present world or to our people today to be getting into food and water testing. See, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സായ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇറ്റ്സ് ദ പെയിൻ പോയിന്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ദെയർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ വില കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ലേബിൾ, അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്ത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് എ ബിഗ് pain afterwards. Ensure your health with proper regular water testing. Okay, so you mean to say that on a daily basis, as consumers of all these products, we should be in touch with you, we should get in touch with your CoreValleys, so that, you know, we assure our safety before we consume these products. So in that case, Dr. Even otherwise, if you are a food domestic ഹോം മേക്കർ ആണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ഒരു കിണർ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് റെഗുലറായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സീസൺസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഴക്കാലം വരുമ്പം വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം അതിനെക്കാട്ടും അടിയിലാണ് നമ്മളെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് പോസിബിളി ഇറ്റ് വിൽ സീപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഫ്ലഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതാണ്, അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതാണ്, പലയിടത്തുനിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ്. എല്ലാം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കിണർ വെള്ളം നമ്മളെ കുടിവെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ എത്ര കാലം എഫക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതും കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Dr. Sheeba, having said that, you know, how regular should we do these water and food testing is also very important, because as you said, ഓരോ സീസൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ആസ് പെർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, വാട്ട് ആർ ദി intervals, you know, എത്ര ഇൻ്റർവെലിനോടുള്ളിൽ we have to do these kind of testing, because I believe these testings are just very meager അല്ലേ, വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ അല്ല. സോ എത്ര ഒരാളുടെ ഒരു കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം we should be doing these kind of test? ഒരു ഹോം ഓണർ ആണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെയോ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ബാച്ച് ടു ബാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഓരോ പ്രാവശ്യം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഐഡിയലി. ബട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നല്ലതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് or maybe twice or thrice in a year or something. ഒരു റെഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓരോ വെൻഡേഴ്സും റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ വെൻഡേഴ്സിനെ ഒന്ന്
ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അത് ഓൾസോ നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, അതോ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡു a water testing? Food testing, because FSSI is watching over us, we hope that it's being done by the. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫുഡിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's good to inform the FSSI before consuming. Even if you think നിങ്ങളെ ഫുഡിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ it's good to inform the FSSI and they will take action after that. So now idellam parna session we understood the benefits of having a food and water tested. How can we connect to you? Are you accessible? Engane namukku connect cheyan pattum CoreValleys item ningade service, how can we make use of it? Yes, of course. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ CoreValleys എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ, NABL അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ CoreValleys at Gmail, CoreValleys at CoreValleys.com, www.corevalleys.com ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ 9633571271. Again, let me repeat, 9633571271. അതിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെ ഇമെയിൽ corevallesherbals@gmail.com. Thank you so much, Dr. Sheeba, and that was really nice and a lot of insights about food and water testing. Thank you once again for being with us with all your expertise and insight. Thank you.